Control Council, and to represent the chair of that board, Mr. Jeffrey Gitu. But because of time, I won't say much other than to acknowledge that really Kenya is unique in the world in that it is facing what was essentially considered a health problem from a whole of government perspective. And we really have to appreciate our CS for health for providing the leadership that is bringing to bear the whole of government to address an issue which demonstrates to all of us that health is not a health business. Health is our business. So with the Ministry for Interior, the administrative offices, all stakeholders, community gatekeepers, the only way we can address some of these problems is to come together. And we are all aware that if we don't do this, our nation is at risk. I was very impressed to hear from Dr. Nyongesa. I don't know how many people heard the story. She was one of 10 children. And I don't know whether I should say this, Daktari, but your mother got you when you were 13. But here she is, Dr. Nyongesa, CEO of Texas. But that is a unique situation. When our children have children at 13, that family will be blighted to the next generation and the next generation. So these things happening, teen pregnancy, blights the life of not the child, but the next generation and the next generation. Daktari, you are unique, an amazing, amazing achievement. So let us come together in this multi-sectoral approach that our minister is heading and that our elected leaders have pledged support for, that our counties are behind to address the issues that affect our future as a country. Thank you very much. Thank you very much, Professor. Waziri, at this juncture, allow me to invite the County Commissioner, who will be the last speaker before we invite the area MP to introduce the other leader who has come. County Commissioner. No, proceed. Madam, our Cabinet Secretary, Madam Susan Nahumicha Wafula, the Governor, Bungoma County, Mr. Ken Lusaka, our Woman Representative, Madam Catherine. I want to recognize the Principal Secretaries present. I recognize your presence. And I just want to reaffirm to you, Madam, that as GAO, National Government Administrative Officers, we are on it and it has been mainstreamed in our daily duties. We are on the journey of ending the triple threat. So it is a multi-stakeholder approach. And call on all stakeholders that let us hold our hands together with GAO and all the other stakeholders, the community, and ensure that we end the triple threat. I want to thank you for thinking about Bungoma, and I want to welcome all the other counties that have come to back us up in the quest to end triple threat, the early teenage pregnancies and the new HIV infections and the gender-based violence. And I want to finish by saying that I'm the master of trainer for Bungoma County on the triple threat. Thank you so much. Thank you very much, Waziri. You know, as you requested us when you started working with the county commissioners, one of the things people were accusing them for is that the chiefs were taking bribes when children were defiled.
So we decided, let's work the way you instructed, directly with the chiefs. They become the trainers, and then they'll become the account people. So if you go anywhere and there's a case that is being done kinyumbani, we know the village elder, we know the chief, then we know all the and the commissioner is also watching. Thank you very much. As we come to a close of that particular session, allow me to, at this juncture, invite the area MP again to introduce the Member of Parliament, and then after that we will go back to the program. Wana CHVs, oye! Oye! Asante, asante, asante. It's not very easy to be brought back a second, but kwa sababu ya upendo wa waziri na governor ambao wakapa. Tupige makofi. Kabla sijawaita wenzangu ambao wamefika, two requests waziri. Ile cancer center yenye tunataka kuweka, tafadhali tuiweka hapa kwa Bungoma County Referral Hospital. Governor, tafadhali, nimeona wanafunzi wangu wa KMTC wako hapa, tumekuwa asubuhi, ile shamba iko hapa, tafadhali tusongeshe. We want to do expansion of our KMTC. Tatu ni kushukuru waziri pia kwa kuleta mchakato huu wa gender balance. I think Mama County yuko hapa. We want Mama County ile gender based violence center yenye Dengelewa ikuwe active ili tupigane na hili janga la gender based violence, kwa sababu linaathiri jamii yetu sana sana sana. Ya mwisho ni bado tunapigana na wale maadui ambao tulianza nayo. Asante. And finally, we have two governments, the national government and the county government. Health is both a national function and a county government. We will cooperate to ensure that we have all the structures so that we ensure health care both in our counties and the national level is taken care of. As members of parliament, we will ensure that we work closely with the health committee and parliament to ensure that the health ministry is sufficiently so to ensure it delivers up on its mandate. Kwa hayo machache, ningependa kuchukua nafasi hii kwa heshima kuu kumkaribisha Madam Jennifer Mbatianyi, the Deputy Governor wa Bungoma, akuja aweze kuhutubia mkutano huu na kukaribisha wale wageni wengine. Asante. Hebu tumpigie Madam Deputy Governor makofi. Asante Madam DG Tako. Thank you so much. Our chief guest, our own daughter, Mheshimiwa Nakhumicha, our governor, Mheshimiwa Ken Makelo Lusaka, our honorable members of National Assembly, the honorable members of County Assembly, all protocol observed. Bwana Yesu asifiwe. Wamama hai, CHPs hai. Asante sana. Nimepewa jukumu ndoko sana ya kuweza kuleta gavana wangu akuje kunena pamoja nanyi. Lakini mgeni wetu wa heshima, nitaomba tu nafasi niseme jambo moja kama mama kiongozi wa kaunti hii. Your Excellency, our governor, jana tulikuwa na mkutano mzuri sana, na mkutano huo ulitengenezwa na CS wetu Nakhumicha, na ilikuwa ni mkutano ambayo iliunganisha wamama wote, viongozi kutoka Western Region. Mkutano huo haukuwa tu ni mkutano wa kuja kukula na kwenda nyumbani. Ilikuwa ni mkutano ambao tuliongea mambo mengi ambaye naadhiri jamii yetu, aswa sana county zetu 5 za Western Region. Na kwa huo mkutano, Your Excellency, tulikubaliana kwamba kama wamama viongozi tutashikana mkono, tuhakikishe tunaenda vijijini kuongelesha jamii zetu.
na tuliamua ya kwamba tunapoongea juu ya teenage pregnancies, tunataka wanaume, na nashukuru leo wanaume wetu wameongea mbele ya macho yetu sisi wote, na wamekubaliana ya kwamba wanaenda kuwa kwa mstari ya mbele. Ninaamini kuanzia leo mazungumzo yanaenda kubadilika. Ana mara nyingi tumeacha wanaume wetu nyuma, na wao ndio wahusika kubwa zaidi. Tulisema kwamba tulipokuwa tunaongea Bungoma ilionekana kwenye mitu kwamba mimba za mapema iko nyingi. Kaambiwa kuna shule moja ilikuwa na idadi ya 54. Tuwaulize kwa nini mnaharibu maisha na future ya wasichana wetu. So kwa huo mkutano, hayo ndio baadhi ya mambo tuliojadiliana, na CS wetu tunakushukuru sana kwa kukumbuka sisi kama Western. We are really proud of you, na nataka tushukuru rais wetu wa Kenya sana kwa kukuweka wewe kuwa CS wa health. Umedisapprove ile myth watu wanasema wamama hawawezi. Wewe umechapa kazi vizuri sana, and we are very proud of you. Tutakusupport, tuko nyuma yako as women leaders, tutasimama na wewe. Tutahakikisha unaposukuma agenda ya rais, sisi tuko nyuma yako. So anytime you want us to stand together with you in any activity, we are always there for you to support you, just to ensure that you succeed. Tunajua tayari imeonekana wewe unaweza. Ya mwisho, nataka nishukuru our CHPs kwa uvumilivu wenu. Kweli Mswahili hakukosea aliposema vumilivu hula mbivu. Umevumilia kwa miaka mingi, na tunashukuru maana Mungu amewaona na mambo yenu yanaenda kuwa nzuri. Our CS, I want to attest, these CHPs are doing a great work. Wanafanya kazi nzuri, wanaingia kwa vijiji mahali mtu yoyote hawezi kuingia. Kuna maboma zingine hata kama ni wewe ukiingia utasema wacha nisiingie, lakini hawa wanaingia, wanaketi pale, wanaongea. Mimi nashukuru hata jana walikuja kwangu, wakaongea na mzee, wakachukua historia ya mambo mengi, wakatupima, na nikaona maisha inaenda kuwa nzuri zaidi. Kwa hivyo tuendelee kuombea serikali ya Rais Ruto, maana tunaona mambo mazuri yanaanza kuonekana, and we are determined to succeed. For those few remarks, muniruhusu sasa nimlete tupike, tuweke mikono yetu, tupige makofi, tumkaribishe gavana. Haya basi, asante sana. Our guest of honor this afternoon and morning, CS Nakhumicha, our members of parliament, my good friends, our principal secretaries, wageni wetu wote, members of county assembly led by the deputy speaker. Mimi kwanza kwa niaba ya watu wa Bungoma nataka niwakaribishe katika kaunti ya Bungoma. Na wa CHPs, congratulations, mambo yenu inaenda kubadilika kutoka leo. Na niseme kwamba Mheshimiwa Waziri, hawa CHPs, I have a special recognition of them, kwa sababu kama sio hawa singekuwa gavana siku ya leo. And for those who want elective positions in future, these are the soldiers.
kwa sababu wao wakitibu mtu wanamwambia, unajua hii dawa hata fulani ndiye ameleta, hata kama sio huku, ama wewe fulani ndiye anapita kura hapa, akikudunga shindano, kwa shindano unajua unasikia uchungu lakini utapona, fulani akiwa hivi mambo yako itakuwa sawa sawa. So I really want to thank you for that support that you gave. Mheshimiwa Waziri, I also want to thank you and associate with the sentiments that have been said by others kwamba you are in the right ministry. You have given direction to that ministry and will support you. Mimi ninaelewa kwamba health is devolved. Therefore we share. Tumekuwa na shida kidogo national government na county government. There are issues that I know tutaketi tuweze kuzungumza. Kwa sababu hawa CHPs najua walikuwa wanaitwa CHVs, health volunteers, community health volunteers, lakini sasa tumesema ni promoters kwa sababu kazi ile wanafanya, na tunaenda kuwalipa national government na county government. Na tutaanza na hiyo kazi, tutaanza leo. Kirudi mambo ya Bungoma. You know, it's very easy to talk about generalities, but I want to tell you facts. Mambo ya teenage pregnancy. Kwanza hawa CH kabla sijaenda hapo waziri, tuko na one of the highest numbers at 3,580 CHPs in Bungoma County. So one of the highest numbers because our county is also big na population is also high. Mambo ya teenage pregnancy. Katika Bungoma County, we stand at 19%, while the national government is at 15%, which means tuko mbele sana, uko juu. We are above the national average. So we must do something about it. Yani hukupawandu. Hukubenga wakazina mawakazi hukubenga waseja is we are now leading. We must reverse. That cannot be a county that is leading in that direction. Mambo ya gender-based violence, which is another one. Bungoma, we are at 62%. The national average is 34%. So you can see again, Bungoma, we are very high. We must reverse. All these things are things that are not making us proud. Kwa mambo ya HIV, again, our prevalence is at 2.3%. Adults are 27,458, and those below between 0 and 14 years are at 1,772. Ile nataka kuwahimiza. Hii picha hatujaleta hapa kwa mzaha. I did a public testing. Niliambia watu twende to test. When I looked behind, I was the only one. Watu wengi walikuwa wametoroka. I checked and I know my status. Nataka niwaulize, tukitoka hapa, tuko na mahali ya kutest hapo. Watu waende wapimwe. Because when you know your status, you will save another person. If you are positive, you know how to live positively. If you are negative, you know how to prevent yourself from becoming positive. That's the only way we can prevent multiplication of HIV. And unajua hapa watu wanaua watu bure. Unasema HIV is not by somebody that unakaa uko na ukimwi. It is scientific. Enda upimwe because kuna watu wameua watu hapa. Fulani yako na ukimwi, wakipima is not. Yule anasema yule yako na ukimwi, mwenyewe ndio uko na ukimwi. So let us test ourselves. We have these tests that are going on here. That's the only way we can also kupigana na mambo ambayo tunazungumzia hapa. Hawa CHPs wetu leo wamepewa smartphones, wamepewa ile vifaa ya kupima pressure na vitu kidogo kidogo kale mashinani. So we want to assure you that we are now going to address the primary health care kutoka pale mashinani. Kama wajapewa, kuna wale watapewa, and it's going to be the whole country. That's why I also want to thank the President and the national government for the support that they have given us as county governments to ensure that we address mambo ya afya. So we shall, my only advice ni kwamba kama kuna shida kidogo kidogo, mheshimiwa, wacha tuketi kama county government na national government to resolve, because we serve the same people. We don't have national government people na county government people. All these are Kenyans, and every part of this country belongs to a county. That is why we must work in collaboration following 6 of our constitution. Kwa hivyo, I also want to thank you, Madam Ziri. Yesterday you occupied our space. I was monitoring from a distance, but you were able to mobilize all the women from this region. This is the way to go.
and even the main leaders, we also must take a cue from what minister has done. That as a region, we must be able to stand together, put aside our petty political affiliations so that we put the interests of our people before anything else. Tukienda hivyo, tutaweza kufaulu hapa. Kwa sababu mimi ni mwenyeji. Ningeuliza tu, MCS mlikuwa introduce lakini sema tu, you know these are my people. MCS, simama muonekane tena, hawa ni majeshi yangu. Inu mkono tafadhali, thank you so much. Niulize pia wale CC members wangu, tafadhali simama. Asante sana. You can see I have very strong women. I'm balanced in what I do. Was strong women katika kazi yangu. Andrew wako wapi daktari? Huyu ndio daktari unao. Andrew anaonekana ako na majeshi pale. Wale members wengine wa county government naomba msimame. Asante sana. Nikimaliza so that I bring zero. Unajua kuna mambo watuwezi kuuliza in public, but since wenzangu wabunge wamesema hiyo mambo ya cancer center, Moses ngoja kwanza nataka waziri asikie hii. Hiyo mambo ya cancer center tutaongea behind the tent. Tuone tu hakuna haja ya kusema, kwa sababu tukisema na wale wengine pia wana okay. Hiyo tutaongea behind the tent. I know what we can do together. Maybe 1 minute tu, kwa sababu tunataka minister wetu atuzungumzie. Niwaalike PSS wetu wakuje dakika moja moja. PS Inyangala Education, karibu sana. Makofi kwa our beloved CS, Honorable Susan Nakhumicha, Your Excellency, our Governor, my fellow PSs, MPs, and the whole leadership of Kakamega, Nenda Banduba Bungoma Boss, Mlembe handi. Naomba msamaha pia, mimi nilikuja kama niko late, lakini ile maneno Mheshimiwa Didmas alisema mimi niliretire, mimi sasa niko 55, lakini nilikuwa nimetumwa kazi na nikachoka, nikapanda ndege, nikasema lazima nije nisimame na nyinyi, kwa sababu sisi kama viongozi wa Western tunawapenda sana. Kwa hii maneno ya triple threat, I know that there's a lot of misinformation. Unaambiwa ukidunga hii shindano utakufa, utamea pembe, utakuwa aje. So mimi, coming from the education sector, I want to assure you that our university researchers wamefanya utafiti, na ninataka kuhakikishia kwamba yale yote mmefundishwa, it has been tested, it is true. Msikize madaktari, mfuate maagizo yao, and all will be well. Wamama oye! Wamama oye! Simesikia kora wazee kwa watoto wetu. Mnajua hata serikali yetu ikiongozwa na Mheshimiwa Ruto inaelewa hiyo maneno. Ndio kwa maana kwa maneno ya elimu tuko na mpango sambamba ya kusupport watoto, especially wale wakwenda kwa TVET na kwa university. Wanapewa support up to 95%. 70% scholarship, 25% wanapata. Sasa matokeo yametoka. Msikae na watoto nyumbani. Wale wanaweza TVET mpeleke, Polytechnic mpeleke, University mpeleke, na watapata usaidizi kutoka kwa serikali. Usione we uko na mzigo, ukae na mtoto adanganywe na hawa wazee. Tuko pamoja. Nikimalizia, naomba muendelee kuombea waziri wetu, aendelee kung'ara, atung'arishe, tuchunge maisha ya wananchi. Sio ni mzuri tukianza na nyinyi. Murioko. Haya, PS Mangeni akikuja, nataka kutambua kuweko kwa former senator Shionga. Shionga ndio she was a senator, nilikuwa speaker wake. Asante sana. Asante sana Your Excellency. Waziri wetu, dada yangu, my namesake Susan Nakhumicha, gavana, rafiki yangu, waheshimiwa wetu, wacha nitambue mama yetu peke yake kutoka Busia, Mary Mase,
na wana afya, amjambo, emirembe, musangarire, esie vananga Susan Mangeni, na mimi ndio PS wenyu, PS wa mahustlers. Kuna hustlers hapa? Hebu nione hustlers. Asante. Niko na maneno mawili. Waziri wetu nimeona pale tunaita end triple threat. It's not even a threat. It's more than a threat. It's an enemy. These three are enemies. Kwa sababu mimi nashughulikia mambo ya kumaliza. Tumeambiwa na mheshimiwa wa hapa nadhani wakati tulijinyakulia independence kulikuwa na maadui watatu: ugonjwa, ujinga na umaskini. Hapa hivi Western, yule anatuongoza kufight ugonjwa ni nani? Ni nani? Yule anatuongoza pia kufight ujinga ni nani? Ebu simama wakuone. Unajua umeongea kizungu hata aoni. Huyu hapa anatoka Kakamega na yeye ni PS wa kusaidia kufight ujinga. Na mimi hapa na fight nini? Napambana na nini? Kwa hivyo mimi nimefurahi governor yuko hapa. Governor, juzi tumeongea na wewe ile mradi yetu ya edible oil. Mimi niko tayari kukuja hapa kwa sababu tulilaunch seeds, si ndio? Nataka unipangie hao wa mama vijana niwapatie pesa walime nini? Edible oil. Mutalima? Mutalima? Jambo la pili na la mwisho, CS, mimi nataka kukuomba. Mimi nataka unipatie structure zao wana afya wako hapa. CHP. Si pia mnapenda pesa? Mko tayari? Tupangane na nyinyi. Tuwapatie pesa. Mfanye biashara. Lakini unajua governor hapa Bungoma tumewapatia Hustler Fund 1.3 billion. Lakini waambie walipe. Utawaambia walipe ama utawalipia? Sawa. Amesema atafanya nini? Kwa hivyo waziri, si tunataka tufanye na nyinyi kazi. Umesema utalipa. Alipe. Alipe. Wangapi wanasema walipie? Sasa mimi nawashukuru sana waziri, tuko tayari kutembea na wewe kumaliza umaskini Western. Lakini nilipokuwa nimekaa pale, Otoma ameniambia nikumbushe Mama Mary kwamba Mama Mary hii cancer center isoroke Alupe. Haya. Nataka kuita waziri wetu, wewe ukichukua loan lipa loan mwenyewe. Mtu anaweza kudanganya ati kama atakulipia. Naomba tusimame tukaribishe waziri wetu aje atuzungumzie. Karibu sana. Alipokwisha kule alimwambia Simoni, tweka mpaka kilindini, kashusha nyavu zenu. Yesu alipokwisha kule alimwambia Simoni, tweka mpaka kilindini, kashusha nyavu zenu. Bwana mkubwa, umefanya kazi ya kutosha usiku kutwa. Bwana mkubwa, umefanya kazi ya kutosha usiku kutwa. Asante. The Governor of Bungoma County, Governor Kenneth Makelo Lusaka, ambaye pia ndiye mzee wa shangazi yangu. Asante sana kutuhost siku ya leo. Waheshimiwa wetu wote, nikianza na Mama County wa hapa Bungoma, Mama Catherine, thank you very much for hosting us. Mama Beatrice Adagala, asante sana kwa kuleta jeshi kutoka Kakamega. Mheshimiwa Mary Emase, thank you very much kwa kuleta jeshi kutoka Busia. Mheshimiwa Lilian Sioi, asante sana kwa kuleta jeshi kutoka Trans Nzoia. Mheshimiwa Elsie Muhanda,
Asante sana kwa kuleta jeshi kutoka Kakamega. DG Mama Batian, thank you very much kwa kuongoza hao watu wa Bungoma. Na waheshimiwa wanaume ambao mmekuja kutusupport. This is what is called leading from the front. Mkiongozwa na governor, bishop, na hizo masakaramendu ujuenge masaa. Utachelewa kazi bwana. Mheshimiwa Makali ambaye ni area MP, Mheshimiwa Pepela ambaye ananisaidia sana kwenye kamati ya afya. Tunafanya kazi na yeye kwa karibu sana. Nataka kurecognize ma MCAs wetu wote wakiongozwa na MCAs wa Bungoma. Thank you very much for coming. Mumedhibitisha ya kwamba mambo ya afya si mambo ya wizara ya afya, ni mambo ya kila mtu. Nataka kurecognize Mheshimiwa Nancy Kibaba, simama. Huyu pia ni msichana wenu kutoka hapa. Anastahili awe naibu wa waziri. Anadhani Mungu atatengeneza njia. Asante sana. My CEO, Dr. Masha. Tupatia uhai na kusimama hapa siku ya leo. Proverbs 19:21 says, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. For us being here today, it is not my plan, it's not the plan of the ministry, but it is God who has made sure that this day prevails. I want to thank all of you for supporting me in my role as the Cabinet Secretary for Health. And that is what is uniting us here. This is a great social capital. And I want to talk to the leaders from Western. This social capital that we have here today must count now and count in the future. Tutumie sasa na tutumie pale mbele. Tuko hapa kwa sababu ya mambo matatu. Na sio ile matatu ambayo rais amesema. Si mnajua ile matatu ya Mheshimiwa Rais? Sasa leo ni matatu mengine. Mambo ya ugonjwa wa HIV. Wajua saa hii sura zetu sisi wote zimeng'aa. Huwezi jua niko na virusi gani ndani yangu. Na hii ugonjwa wa HIV haijiandiki kwa forehead ya mtu yoyote ya kwamba mimi niko na HIV. Na ndio tuko hapa siku ya leo kuongea na sisi watu wa Western. The statistics, scientists watawaambia figures don't lie. Zimeonyesha ukweli ya kwamba huku Western tuko na shida. Haswa hii constituency ya Kandui, Mheshimiwa. Please lead from the front. Tupigane na mambo ya HIV. Kitambo hii HIV mtu angejulikana kwa sababu angengojeka uone ameisha nyama. Saa hii huwezi jua. So ni watu wapimwe, na ukipimwa kuna dawa. Daktari Rosa atawaambia ukipimwa kuna dawa. Na ndio kwa maana tunameza na tunaonekana tuko sawa. So ukipatikana uko na hii shida, usione ni kama ni mwisho wa maisha. Nenda ukaendelee kunywa dawa. Lakini pia utumie kinga. Na leo niliona champion wangu Mr. Condom, simuoni tena hapa, but yuko mahali. Ikiwa kuna haja, huyu ndio national champion, anaitwa King of Condoms. So ukiona kuna haja na kuna Queen of Condom, tutumie kinga. Kwa sababu tunataka tupunguze
hili janga la ugonjwa wa ukimwi. Tumesema mambo ni matatu. Moja ilikuwa hiyo ukimwi. Jambo la pili ni mimba za mapema. Dr. Masha atawaeleza ile siku Nation newspaper ilieka article, a whole page talking about teenage pregnancy in Bungoma. I called her. Nikamwambia this is unacceptable. And especially now when I'm in charge of the ministry. And from that discussion is why we have started the journey today. Nataka kushukuru governor. Ule mama aliomba transformers zingolewe. Sasa wakingona utahitaji baadaye utafanya nini? Sasa transformer haitangolewa. Lakini mimi naona nataka kuongea na waziri mwenzangu, waziri wa ICT. Tutafuta technology. Ile mtu anawezekewa mahali. So that ukienda kwa mtoto teenager, kengele inagongwa mahali inajulikana ni wewe. Si ndio? Hii technology lazima itusaidie. Tuanze kujua numbers. Ukipatikana umeenda kwa teenager, mahali inafanya titit, unajulikana ni wewe. Na hiyo kazi itakuwa rahisi hata kwa chiefs na kwa viongozi wengine, ili tuweze kujua ni nani hawa wanadhulumu watoto. Tulikuwa safari kule Meru na tukaingia kwenye ward moja. Kuna msichana alikuwa in labor. Mtoto wa miaka 9. And guess what? Alisaidiwa akajifungua watoto mapacha. Mimi na Masha, we cried. A 9-year-old kuzaa tena watoto wawili. Si ni shida kubwa? Na mtu ule alifanya, I'm sure alikuwa huko Meru anauza miraa mahali. So hata hapa Kandui, hapa Bungoma, wale wananajisi watoto wako tu umumu. So tutatumia hiyo structure. Nitauliza Owalo kama inawezekana tukue na digitization of, ndio mtu akikosea tunajua. Otherwise dini ingine tutafanya. But I believe with governor and the rest of the men leading from the front, we should be able to fight this issue of teenage pregnancy. Na sitachoka. As long as I'm the Minister of Health, nitafanya kazi na nyinyi tuhakikisha ya kwamba tunamaliza hayo maneno ya teenage pregnancy. Dr. Masha alishaongea juu ya numbers. Jambo la tatu, sexual and gender-based violence. La kushangaza governor, hata sisi wengine wamama, unajua tunapenda kuvumilia. Mundu wako ikuweza siro, mahakama ya siku Kenya anaocha kukasi. Tafadhali wanaume, governor, ongea na hawa wanaume wenzako, na mimi kama waziri leo nataka kuomba kwa niaba ya hawa wamama. Hawa ni wamama wamekomaa. Mambo ya vita kwa wamama iwachwe. Omba polepole, mwelewane, ama namna gani? Ngumi kwa mama ni ya nini? Haisaidii kitu. Na Mheshimiwa Pepela amesema yeye ndiye anaenda kuwa champion ya kuhakikisha ya kwamba sexual and gender based violence hapa Bungoma inakwisha. Na sio Bungoma peke yake, ni the whole of Western. Wewe ukikunywa kitu yako kama umelewa, tulia kwa usingizi. Kwa sababu asubuhi hawa mama ndio lazima waamke wawashughulikie. Lakini vita mara yote kwa wamama. Mimi nataka kuomba wanaume tafadhali tuachane na hiyo maneno ili tupeleke Kenya mbele. Mbona mimi naongelea haya maneno matatu? Ni kwa sababu mumama akipigwa ataenda hospitali. So kuna budget kwa Ministry of Health, si ndio?
teenagers ambao wanapata watoto, it is a strain on the health. Mambo ya HIV is a strain on the health. Ukiona ile pesa tunatumia kwa nchi hii kushughulikia mambo ya HIV, hiyo ni pesa ambayo inaweza jenga cancer center kwa kila county. So if we bring down the cases of HIV, we shall have resources to take care of the rest of the health system. Na wamama, ukipatikana uko na HIV na ujikute uko na ujauzito, tafadhali meza dawa ndio ukipata mtoto asiwe na hiyo ugonjwa. Na sisi kama wizara na Rais William Ruto amecommit globally ya kwamba sisi kama Kenya tunamaliza transmission of mother to child by 2027. Kwa hivyo tuko na miaka mitatu tu imebaki tuhakikishe tumemaliza. Na mtoto wenu huyu Rose ndiye ako mbele hapo. So usipofanya utakuwa umeniangusha na umeangusha rais. So please tusaidie hapo twende mbele. So kwa hayo mambo matatu ndio tulisema leo lazima tupatane kama viongozi wa Western tukaweze kuongea juu yake. Na nataka kuwashukuru sana, especially the women reps and the elected women. You have done me proud. From last evening, the discussion has been on these three issues. Na hakuna mtu amekosa hata mmoja, wote wako hapa. Is a confirmation, a testament ya kwamba we are all together to fight these three issues that we have. Hayo mambo ya tatu tukiyaweka kando, leo pia tuko hapa na jeshi langu. Jeshi mupo! Jeshi mupo! Kenya mzima, rais ako na maaskari, lakini mimi pia kama waziri wa afya niko na askari wangu. Na hao Bungoma ni specially. Out of the 107,000 the whole country, 3,500 ni hao wa Bungoma. Tulikuwa tumechelewa kidogo kufanya mpango wao, but kupitia wizara yangu kufanya kazi kwa karibu sana na Governor Lusaka, nikasema hii kaunti yangu haitabaki nyuma. Mimi natoka Trans Nzoia, but my great parents are from this county, so my roots are here. That's my great parent upande wa baba. Upande wa mama anatoka Kakamega County. So I am a typical daughter of the whole of Western. So hiyo mipango ambayo tumefanya, ninaona leo mumeng'ara. Vile tulitangaza ya kwamba tutawapatia kits, mko na kits ama hamna? Watu 3,500 kila mmoja ako na kit yake. Peperusha juu, Kenya ione Bungoma tuko na kits za community health promoters. Jambo la pili, tulisema baada ya kuwapatia kits tutawapatia simu. Na sio simu hii ya ndundurunduru, hapana. Simu ya kisasa ambayo wewe unaingia kwa kila boma na unaweka data. Smartphone manufactured in Kenya. Mumepata hamjapata? Peperusha simu zenyu juu, Kenya ione, Kenya. Ile siku sijui kama tuko hapa na mtu wa KCB, Kenya Commercial Bank, yuko ama yuko? Yuko? Ako wapi KCB Bank? Akuja hapa mbele.
mbele. We want to demonstrate that this is a government that keeps its promises. And today, the government, led by His Excellency the President, and myself, we are going to meet our commitment of stipend to these 3,500 CHPs of Bungoma County. Na jana niliangalia account, nikaona pesa iko. Leo tunataka kuacha hapa 17 million shillings for these people. So mimi ni kuwaomba ninyi CHPs, uko na kit, uko na simu na uko na stipend. Sasa kazi itakushinda kweli? Mtafanya kazi? Afya yetu, afya yetu, jukumu letu, jukumu letu. Asante sana watu wa Bungoma. Sisi kama wizara tumetengeneza sheria. Hizi sheria ni za kuhakikisha ya kwamba kila Mkenya anapata afya. Na anapata afya karibu na yeye. Level 1 ya community tumetimiza. Level 2 sasa tuko kwenye mpango na governor pia ata confirm. We are working together to ensure we bring equipment to level 2, level 3, level 4 hospitals. Na mwisho tunataka kuhakikisha ya kwamba tunaleta health workers, nurses, clinical officers kusaidia nyinyi. And in the new laws, primary health, level 1, level 2, level 3, hakuna malipo. Hiyo ndio kwa sheria mpya. I thought mtapiga makofi. Level 4 ndio pale tunasema tulipie bima ya afya. Pale nyuma bima ya afya, yule mtu wa mapato ya chini alikuwa analipa shilingi 500. Lakini sasa rais alinipatia direction, sheria tumemaliza, regulations tunamaliza Jumatatu, na mimi kwa mpango wangu ni kuanzia tarehe 1 mwezi wa 3. Kila Mkenya ambaye ako low level of income anaanza kulipa 300 shillings. Sasa wale wa kusema vitu zinapanda, mjue sasa zimeanza kufanya nini? Na imeanza na bima ya afya. Wale wengine ambao wako na mshahara kubwa, na mimi naomba wabunge, kila siku kuna mtu anakuja kwa mlango yako kwa sababu ya bili ya hospitali. Kila siku kuna yule anakuja kwa sababu mtu wake amefariki. Leo asubuhi nimepeana ruhusa, kuna mama anaitwa Chelagat kutoka kule Kitale, alikufia Moi Teaching and Referral. Ameacha bill ya 1.7 million na amefariki. So nimeongea na CEO nikasema, ona vile utasaidia hiyo familia, uwapatie mwili wafanya nini? Waende wazike. Na sio huyo Chelagat peke yake. Kuna watu wengi sana ambao wagonjwa wao wamekwama kule Moi Teaching and Referral. So we must get a solution. Solution ni sisi wale wa mshahara kutoa 2.75% of our income tulipie wale ambao hawana uwezo. Hilo ni jambo mbaya ama zuri? Hiyo iko sawa? Na vile niliongea na women reps jana na viongozi waliniambia wako tayari. Because at the end of the day unajikuta umelipa more than that 2.75%. So hakikisho langu kwenyu ni kwamba hiyo pesa mkikatwa, I will put it to good use. Mambo ya WhatsApp harambe ikwishe, si ndio? Tunataka tumalize mambo ya kuchangia, mambo ya matanga iishe, ibaki tu mchange mambo ya chakula na mambo ingine. But katika hii bima mpya tunalipia sanduku na tunalipia transport ya mwili kupelekwa nyumbani. Katika hizi sheria mpya kuna jambo ambalo CEO wangu wa
MCI alisema. Tumeleta fund inaitwa Emergency Chronic and Critical Illness Fund. Na madaktari wa afya wa nyanjani CHPs watawaambia wakienda kupima watu wale wako na pressure ni wengi sana. Sio tu bibi ya bishop, ni wengi sana wako na pressure. Sasa hao ndio watakuwa wanapima hizo pressure, tuna manage. But pressure isipokuwa well managed inaleta tena ugonjwa wengine sugu. Kuna watu wako na kidney disease, kuna watu wako na heart diseases kwa sababu ya pressure ambayo haijakuwa managed, kwa sababu ya sukari ambayo haijakuwa managed. So katika hizi sheria ambazo tumeleta mpya, kuna fund ambayo wewe ukipatikana uko na kansa, ukishatoka level 4 unaingia level 5, treatment is free of charge, paid for by the national government. Wewe ukipatikana uko na kidney disease, watu wa dialysis, ukishatoka level 4 wewe jua hiyo dialysis inalipiwa na the national government. Na wacha niwaambie watu wa Western, now that we are here as a community, let us speak as a family. We will never get a better president than the one we have. Ile kusukuma ananisukuma. Lakini namshukuru kwa sababu anasukuma na pia mimi nasukuma mbele. Watu wako chini yangu pia wanapata pressure na tunatimiza, si ndio? He is the best president that we can have. Because what we are doing, na mlisikia juzi tulikuwa kwa retreat na Ivasha, ni kusema let a manifesto. What did we promise? Are we on course or not on course? What is the trajectory? Na nashukuru Mungu vile nilifika kuuliza afya, are we on course or not on course? We have exceeded the course. So I want to thank His Excellency the President for committing to meet everything that he put in his manifesto. And we are the beneficiaries. We are the beneficiaries of those commitments. So ni kuwaomba nyinyi viongozi kutoka Western, as we meet here today, tufikirie. I spoke about social capital. Itusaidie leo, itusaidie kesho, itusaidie kesho kutu. Itusaidie 2024, itusaidie 2025, itusaidie 2026, itusaidie 2027. That is the essence of social capital. Tufanye urafiki. Imalize. Zendu mwana wenyewe. Samanyile. No, msarakali ino mama horanga kembanga bintu byase byafi. All I want from you is prayers and support. Courtesy begins at home. Hii mambo ya huku nyumbani, na nataka tukianza kuandikisha NHIF enyo mubebwe na mwezi saa isi yo kahambodano araka kuandikisha abana bakuingira mu KMTC. Sesi nenya bantu barebe ko sinasikira Bungoma, Kakamega, Trans Nzoia abana bakali bali mu MTC. Bana barebe bari ne manya ndabakhe kole kasi. Lakini namule kaba bana babengira mu KMTC abasaka munje tatawa. Sai khakuira nurses engere. Mama bayenjire batambite. Sure. Ebungome no mbaho bantu bakola nursing batambe kazi tawe. Sabaliyo? Maakumshahara ni kukuacha kunyola engele kokoko minimum of 140,000 per month. Sure. Governor Jete, then Dr. Andrew, please look for these nurses. Ezana nyanga kabasoma msaidizi ya babandu kabacha Saudi Arabia nurses. Basoma msabani nekeza wanyama micha na mwezi. Na unajua wengi hawajui, but mtu yule nurse atatoka Saudi Arabia ni yani akakurundi list kubweni ya kucha UK. As a nurse Saudi Arabia kumshahara 1000
140 kwa nasi. Ma contract ya miaka 2. No le ko mzee we no le nasi wasikhasi. No le ko mzee chengo miaka 2 alafu. Afwa kweli. Newe buri mwezi out of your 140,000 serikali ya welenju omenyire sorungangata byakulia byakuwele olia sorungangata ewora manene cherefu 40 cherefu 100 rumiro musakulu kulinda libome na mwezi sinamna hiyo basi benya kuruma cherefu 100 tawe so esanya kubasaba omundu akhababeya ari mipango ya serikali za kirikimira inikyo nefwe saibona kunende PS Nyangala leka bana kabacha mu university fuweze kubone wafula wa malua na mwezi. That is the only way we can work. PS Susan, my namesake, Hasla Fandino. Kenya anekende bungomeno sana. Ekende Kakamega, itembe Busia ama nini? Ndio tujue tuko kwa serikali. Sasa wewe fanya omanyirango hola. Vitu vinasema mbole bandu tawe. Wewe kuna mpango. Si ndio? Sasa mimi ni kuwaomba muendelee kuombea rais wetu kudeliver programs zile ambazo alipromise. Nezango mwana wenyewe, I will not let you down. Sasa nadhani imefika wakati ningependa kumaliza speech yangu, but sitamaliza kabla sijatimiza ile kitu nilisema nataka kufanya. Si ndio? Wapi Safaricom? Governor, please come. Nani anasimamia wa CHPs? Sasa naambiwa KCB wako hapa, naambiwa Safaricom wako hapa, tuko na stipend deni ya December 2,500, tuko na stipend deni ya Januari 2,500. Kila CHP weka simu yako mkononi. Nataka kila CHP 3,500 of you, kila mtu ashike simu yake mkononi. Tuko sawa? Haya, tunataka kulaunch kwanza commitment plan. Iko wapi? Iko nara. Six, 5, 4, 3, 2,
photo. Kindly, we can all pose for a photo. Your Excellency, the Governor, the CS, we can all pose for a photo with the copies of the triple threat and the triple threat commitment plan. Makofi ya CS na Governor, tafadhali makofi. Thank you. So, next up CS is now the official reception of the stipend that you have sent to the CHPs, which is going to take place within the next 10 seconds. They will have their money. 17 million shillings left here in Bungoma today. Makofi ya CS tafadhali. Ngoja. Proceed. Sasa ma CHP msimame kwa heshima kuu, muangalie masimu zenyu, tuwasherehekee.